Ola Gabriel ne Wandro Boni mukulikana na tene mpoze nga ebitambudde ona ku Lwakutaano tubula kona ku Lumuloka Lwancha mirango gigulosa 12 ezokumacha esale kabe affe nnyo tugendagera ku Parliament y'eggwanga lya Uganda nate akakiiko akabonezebwa mu kulondola na ebintu bya gavumenti akakosasa kakolemberwa Mbaka Joel Ssenyonyi kagenze mu maaso nga bugolo ne kanyoneza naddala ku ttaka lya Leyirwe bibanyoneza biraga nti waliwo abagagga bamu abezibika ettaka sako n'abagundiivu abalina ebizimbe ebigundiivu mu Kampala nga kigambibwa nti ettaka lino bayongezeeyo ne liizi okusinziira nate ku eyo eyali ebaweereddwa lwaki femo nnyo. Alipoota esomeddwa ku kubalaganya kw'ettaka y'eggali y'omukka eri Ssaabaka wa Paalamenti bawuniikiridde bwetuuse okunokola ebizimbe by'abanene nga n'ebisinga obungi biri ku ttaka eryo. Kaakati ssentebe w'akakiiko kano Joel Ssenyonyi agenze maaso n'anokolayo nga addukanya ettendekero lya Kampala International University. Bano nno baasa mukulembeze eggwanga okubawa ettaka lino lime nga ligaziwa ekazi 14 n'egye byaggwera nga bafunye ekazi 30 kyokka nga n'ekyewuunyisa bazimbako akeedi. Alipoota y'omu era enokolayo hoteri ya Mistil wano Ensambya eddukanyizibwa omukyala Jentiti Businje era nga eyolekanga omukyalo yagenda maaso n'eyongezayo liizi okuva ku myaka 10 egyagimuweerebbwa n'egituuka ku myaka 99 kyokka nga ekyewuunyisa tasasudde na kusasula. The committee noted that some individuals and entities did not pay premium or ground rent for the land that was allocated to them. For example, the lease for Miss Janet Businje, the proprietor of Miss Steele Hotel and Residences in Zambia, was extended from 10 years to 49 years and then to 99 years with no premium whatsoever or ground rent paid for the 89 years. Mu ngeri y'emu alipoota eno esomeddwa era etunuulira ekiragiro kya Pulezidenti bwe yaligenda maaso n'okugaba ettaka eza ekazi za 30 bagenza okukizula nga ziri 72. Mu ngeri y'emu alipoota n'eyolekanga gavumenti bw'esuubira n'agamba okusasula ettaka ly'eggali y'omukka eryali baliiriddwa mu biliyoni 69 ne miliyoni 5 nga mu kaseera kano ekitongole ky'eggali y'omukka kiri yegeyege nga n'okusasula emisaala gy'abakozi bikyagaanye. Wabula alipoota eno ereese okubagana empawa wakati wa minisita omubeezi owa Musigansimbi Evelyn Anite bakubaganya empawa ne minisita omubeezi w'ebyenguudo Musa Echweru. Anite bwakkiriza okugenda maaso na alipoota eno wabula Echweru n'agamba nti wakugenda maaso n'oginoonyerezaako. Particularly on the issue of 69.52 billion that government has to pay as compensation for the Zambia land. I can assure you, Madam Speaker, that given the fact that we haven't studied it thoroughly as a sector, there is need for us to appreciate first of all the details before we give a comprehensive response. But I am ready for the debate. Wabula minisita omubeezi w'eby'ettaka Pacis Namuganza akkiriziganyiza n'ebimu ku bituli ebigenze maaso n'okweyoleka mu lipoota eno byagambye nti babitunulidde era bagenda birongoosa. Tugambye tugenda kutuula nga as ministries, departments and agencies wansi wa chairmanship of the Attorney General kubanga kati mulimu legal issues tulabe mbu scrutinizinga zino documents zonna then tulabe recommendations za Parliament kyegamba to cross checking tulabe. Kakati abaka Parliament abenjala okubadde Omubaka Karima Saba okuva Embaale alaze obwennyamivu ku ngeri ebintu bya gavumenti gye bikwatibwamu. Lyaweebwa aba Kampala International University okubanga bazimbako university okusomesa abayizi wabula ekyatwewuunyisa nti bataddewo mall waliwo arena mall saawa zino mu ttaka eryali linozimbibwako university so bino byonna biraze nti waliwo ekitali mugenda bulungi mu maaso. Kaakati ka Parliament ak'ebyobusuubuzi kati statisi obutakkiriza kuyisa mbali ya Ministry y'ebyobusuubuzi bweneeremu okuvaayo okwoleka olukiiko olufuzi olw'ekimu ku bitongole ebiddukanyizibwa Ministry eno ekya Mtaaga. So we continue to struggle within whatever we have to make sure that the industry goes forward. But if we had resources, we would do a better job. But without resources, we continue to struggle. Zegenda okuteekamu agencies ez'enjawulo naye bwe tutuuse ku agency ya MTAC warehouse receipt system tulabye nga agencies ezo zibaddewo almost kati ebbanga tugenda myaka nga 6 nga ziri into operation naye nga tezirina board. MTAC somero CB naye tebalina board. Etteeka ligamba nti essente zonna board yesoko ziisa board bweziisa olwo ne ziryoka zijja eno ne tutemaatema era kumakyendigamba tukwate sente tuziteeka awantu responsibility egenda kudda ku chairperson n'akakiiko ke lwaki baawa ssente abantu abatali batuufu. Nze Grace Girinya ne Kasabye Omunyi.